Good afternoon, everyone. My name is Steve Ratner, and I am the director of the Donia Human Rights Center here at the University of Michigan. And I'm just delighted to welcome you all to our final speaker event of this academic year, this very challenging academic year where we've done all of our events via Zoom, but I think successfully. Our topic for today's event is Black Feminisms and Human Rights in Brazil. And our speaker is Dr. Jurema Werneck of Amnesty International, the director of Amnesty International in Brazil. I just want to say this event is the third event we've had this year on the theme of race and racism. Our first event looked at racism through the lens of international human rights. We then had our event in January on MLK Day, Susan Page's speech about racism and US foreign policy. And now we're winding up our year with another event on racism and race in Brazil. I'm going to turn the floor over to our moderator, Professor Sueann Caulfield of the University of Michigan and the History Department and the Residential College. Sueann is an associate professor of history, and she specializes in the history of modern Brazil with an emphasis on gender and sexuality. She's the author of numerous books and articles with a particular interest on gender, family law, race, and sexuality in Brazil. And she is the person who put this event together. And I want to thank her for putting it together and turn this over to her. We look forward to a lively discussion. You're seeing some information in the chat about how to ask your questions. So if you would just take a look at that, and we'll have plenty of time for that. So thank you again, everybody, for joining us today. And Sueann, the floor is yours. Thanks again. Thank you so much. I'm so delighted that Dr. Jurema Werneck was able to take time out of her extraordinarily busy schedule to talk with us this afternoon. I had been talking about how I've been following Professor Werneck's work for many years as a scholar of Brazil and particularly of gender, sexuality, and Brazilian history. Jurema Werneck is a major figure in those areas, particularly in the areas of human rights and women's rights, gender rights, and Black rights in Brazil. She is a physician. She is an author, a scholar, as well as a human rights activist. She received her MD from the Federal Fluminense University and a PhD from the Federal University of Rio de Janeiro. And she was the founder of one of the first Black women's organizations in Brazil, an organization called Criola, which is still one of the most important Black women's organizations that was founded in 1992. And she's been working for ever since for over 20 years in the struggle for racial and gender equality, sexual rights, access to education, and particularly the area of health, and has published widely many very well-cited books about women's health, and particularly the intersection of gender, sexuality, sexual identity, and race as structural determinants of health. She's currently the president of the Administrative Council of the Brazil Fund for Human Rights, and she is also on the advisory board of the Global Fund for Women, and she's the executive director of Amnesty International, where she's been since 2017. And I will mention that today she's extraordinarily busy for many reasons, among which the horrific crisis that's has stricken Brazil and that's ongoing right now, affecting very profoundly both Black Brazilian citizens and everybody in Brazil, in the area of health as well as in the area of human rights. And today she published a large study that focuses partly on Brazil as well as the region as a whole of Latin America. And this is on the website, which I'll post to the chat. I've just started reading it myself. It's horrifying, but also wonderfully inspiring because of the work that they're actually able to do in documenting and starting to mobilize, or actually not starting to the mobilization over many years in order to protect people's human rights and fight
various forms of social injustice. So with that, I want to welcome Dr. Wernecki and also remind the audience to please post your questions or comments to the chat, and we will try to get to as many of them as we can, and there will be time for question and answer at the end. So please join me. I guess we can't virtually clap in welcoming Dr. Jurema Werneck. Obrigada, boa tarde. Eu começo explicando a todo mundo, acho que todos e todas estão percebendo que eu vou falar em português, com o apoio valioso do Lucas Chaluba aqui presente. Então, já agradeço a você, Lucas, porque eu sei que você vai apoiar essa conversa nossa hoje à tarde. All right, thank you all for being here. I'm Lucas. I'm going to be doing a translation, and I'm going to, as usual, translate in the first person. So when I say I'm speaking as if I am Dr. Werneck. So thank you all for being here, and Lucas will be doing the consecutive translation, as we all can notice. Eu agradeci a você, não se esqueça, já logo no começo. E agradeço também ao Dr. Steven, à doutora Sueann, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, agradeço a Brina e David pelo apoio a essa participação, né? E agradeço a todo mundo pelo interesse em temas de Brasil e pelo interesse no ativismo das mulheres negras brasileiras. So I thank Dr. Stephen Ratner, Dr. Sueann Caulfield, Brina, the Center for Human Rights Studies, and I thank you all for your interest in Brazil and for your interest in the activism of Black women in Brazil. A conversa de hoje, eu vou inicialmente apresentar essa conversa em 3 fases. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a população negra no Brasil, a participação das mulheres no Brasil, um pouco de informação sobre o Brasil. So the talk today is going to have essentially three phases. First, I'm going to talk a little bit about the general background of the Black population in Brazil and some information about Black women in Brazil specifically. A segunda parte, eu vou falar um pouco sobre as questões de direitos humanos no Brasil, ou melhor, sobre a tragédia da violação de direitos humanos no Brasil. In the second part, I'm going to talk about the issue of human rights in Brazil, or better yet, the violation of human rights in Brazil and the tragedy that is. E na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre o ativismo das mulheres negras ao longo do tempo. E, ao final, eu vou falar também sobre os desafios que enfrentamos nesse momento tão dramático da nossa história. In the third part, I'm going to talk about the activism of Black women in Brazil and some of the challenges that we face right now. Então, eu começo dizendo que pouca gente sabe, né? Poucas pessoas sabem no mundo que o Brasil é o segundo país do mundo em tamanho de população negra. Nós somos, com base no censo de 2010, 54% de mais de 208 milhões de brasileiros, ou seja, nós somos a maioria da população brasileira. So few people know that Brazil is in fact the second country in the world with the biggest Black population. We are 54% of over 211 million people according to the 2010 census, which makes almost 114 million people. Nós, mulheres negras, representamos cerca de 25,4% da população brasileira, ou seja, agora um pouco mais, né, de 53,5 milhões de pessoas. So Black women represents 25.4% of the Brazilian population, which now it's a little bit more, but approximately 53.5 million people. Na verdade, nós somos o maior grupo populacional brasileiro. O maior grupo da população brasileira é composto de mulheres negras. Actually, the biggest group of the Brazilian population is made of Black women. E se por um lado surpreende, porque quase ninguém ouve falar em nós, né? Essa surpresa se explica porque o Brasil é um país profundamente racista. So if this surprises, and it does surprise people because very few people hear of us, that is explained by the fact that Brazil is a deeply and profoundly racist country. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse racismo que eu classifico de patriarcal e cis heteronormativo, ou seja, que confere posições diferentes de subordinação para o lado feminino e transgênero ou
de identidades de gênero não hegemônicas no Brasil. So this racism is patriarchal and cis heteronormative, which is to say it produces subordinations that depend on a person's gender identity besides race and color, making the place of Black women, especially trans women, particularly challenging. Então, isso faz com que nós, as mulheres negras, sejamos a maioria das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil, que vivemos no desemprego, experimentamos alta carga de violência, né? Feminicídios e outros assassinatos. Nós, os jovens negros, somos brutalmente atingidos pela violência do racismo cotidiano, pela violência, inclusive, estatal. So this makes Black women the majority of people under the poverty line, the most subject to unemployment, to daily violence, both domestic and state-inflicted, and along with Black men who are the most frequent victims of homicide and both social and institutional violence in Brazil. Então, a gente já entende os mecanismos que faz com que nós sejamos a maioria das pessoas que vivem nas favelas e periferias, nas cidades do Brasil, que vivemos nos quilombos, nas comunidades tradicionais de negros no Brasil, e que estamos profundamente afetados e afetadas pela pandemia da Covid-19 nesse momento. So most of us live in favelas and in the cities and the quilombos, which are the Maroon communities, and we are particularly affected by the current pandemic and the lack of assistance by hunger and violence. Exatamente. É preciso lembrar também que Marielle Franco, né, uma mulher negra como todas nós, nascida na favela, foi uma vereadora brutalmente assassinada no centro da cidade do Rio de Janeiro, no centro de uma das maiores cidades do país e do mundo, e até hoje não sabemos quem mandou matar Marielle Franco e por quê. It also bears remembering that Marielle Franco, who was also a Black woman from the favela, she was the Rio de Janeiro city councilwoman, and she was brutally assassinated in downtown Rio de Janeiro in 2018. And we still don't know why or who ordered her assassination. Marielle se definia como uma mulher bissexual, cria da favela, uma mulher que gostava de bailes funk e de futebol e atuava na defesa dos direitos de negros, de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, de moradores de favelas e periferias e até mesmo de policiais que eram desassistidos pelo Estado. Marielle defined herself as a daughter of the favela. She enjoyed funk, dances, soccer. She acted in defense of human rights, of Blacks, of women, of LGBTQIA+ people, of favela inhabitants, people from the periphery, and even of Black policemen and policewomen who were left unassisted by the state. E a experiência de Marielle Franco me ajuda aqui a introduzir um pouco a situação dos direitos humanos no Brasil. So the story of Marielle Franco serves as a way to introduce a little bit of the state of the human rights conditions in Brazil. O Brasil é o terceiro país mais perigoso do mundo para quem é ativista e atua na defesa dos direitos humanos, principalmente para indígenas, quilombolas, ambientalistas e todas que defendem terras, territórios e o ambiente, principalmente, mas não apenas. Brazil is the third most dangerous country in the world for those who are human rights activists, especially for indigenous peoples, for maroon inhabitants, for environmentalists, and everyone who defends land, their territories, and the environment. E junto com isso, o Brasil também é um dos lugares marcados pela impunidade, ou seja, aqueles que ameaçam e assassinam não são responsabilizados diante da justiça e nós ainda lutamos por justiça no país. Brazil is also characterized by impunity. That is, those responsible for the threats, for the persecution, for the assassinations are very infrequently brought to justice, and that is one thing that we are
continuously fighting for. Nós temos visto que o racismo cresce no país, muitas vezes associado, né, à gestão do presidente Bolsonaro, à sua retórica e aos grupos a quem ele se referencia e apoia. So we see that racism is on the rise in the country, which is enabled by the government of Jair Bolsonaro, who gives space for racists and through his rhetoric and the actions that he pursues. Associado a grupos supremacistas brancos e fascistas, ele desenvolve, por outro lado, o desmantelamento do frágil sistema que foi instituído por governos anteriores para o enfrentamento do racismo e das iniquidades no país. Então, cresce a retórica do ódio, e essa retórica pode ser vista, inclusive, na voz do presidente e das outras autoridades que o acompanham. So, allied with white supremacist, far-right, and fascist groups, we see the undoing of the fragile system instituted in earlier governments to bring racism under control, which is enabled by the president's rhetoric of hate and which is also shared by his allies. Isso. A doutora Sueann acabou de informar que nós da Anistia Internacional estamos lançando hoje um relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo em 2020. Esse relatório traz informações terríveis sobre o meu país. So Dr. Sueann Caulfield just brought the information that we released today, the report of Amnesty International bringing the terrible state of human rights in Brazil in 2020. No primeiro semestre de 2020, né, a polícia assassinou no país 3.181 pessoas, aumentando mais de 7% em relação ao ano anterior, apesar de estarmos na pandemia. So in the first semester of 2020, the police killed 7% more people during the same period in 2019, in spite of us being in a pandemic. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 80% das pessoas mortas pela polícia eram negras, e a maioria delas eram jovens. So according to the Brazilian Forum on Public Safety, nearly 80% of these murdered people were Black, and the majority of these were young. O Rio de Janeiro, que é onde eu estou, foi o lugar onde apresentou as maiores taxas de homicídio cometidos pela polícia, né? O que fez com que organizações de moradores de favela, juristas e partidos políticos recorressem ao Supremo Tribunal Federal pedindo a interrupção das ações policiais em suas comunidades. So Rio de Janeiro, where I am, had the highest rates of murder by the police, which led people from favelas, along with people in the legal profession, to ask the Supreme Court the suspension of police operations in favelas. O tribunal determinou a suspensão das operações e, a partir daí, houve uma queda de 74% das mortes cometidas pela polícia em serviço. The Supreme Court issued a favorable decision, which led to a downfall of 74% of these deaths committed by police people in service. Mas ainda assim, o descumprimento dessas medidas em várias comunidades fez com, por exemplo, provocou, por exemplo, a morte das primas Rebeca e Emily, de 7 e 4 anos de idade, que levaram tiros de fuzil no abdômen, no coração e na cabeça no dia 4 de dezembro de 2020, enquanto brincavam. E a família e os vizinhos apontam a polícia como responsável pelos tiros. And yet, the refusal to follow this decision has led, for example, to the deaths of the cousins Rebecca and Emily, of 7 and 4 years old, respectively, with rifle shots to the abdomen, to the heart, and to the head in December 4th, 2020. And the police and the neighbors of these victims point to the police as
Rather, the family and the neighbors of these victims point to the police as responsible for these shootings. A família, a comunidade, as organizações não governamentais e a Anistia Internacional até hoje exigimos das autoridades respostas e justiça. The families, the community, NGOs, and Amnesty International are still requesting that the people responsible be brought to justice. Esse breve resumo sobre a tragédia da violação dos direitos humanos no Brasil me ajuda a falar um pouco, a partir de agora, sobre o ativismo das mulheres negras. So this brief summary of the tragedy that is the situation of human rights in Brazil leads me to talk a little bit about the activism of Black women. O ativismo das mulheres negras tem sido uma condição necessária para a nossa sobrevivência, tanto individual quanto como grupo e como população, desde sempre. O ativismo não é uma novidade. O ativismo é uma constante na nossa história e na história do Brasil. So the activism of Black women has been a necessary condition for our survival, both as individuals and as a group in the history of the country. It is not by any means a new phenomenon. O Brasil foi o principal destino do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas do continente africano. E já nesse momento, o ativismo das mulheres negras possivelmente, certamente, foi requerido. Brazil was the single biggest destiny in the transatlantic traffic and enslaved African captives. And from that moment, the Black women's activism was not only possible, but necessary for their survival. A derrubada do regime da escravidão certamente contou com a ação das mulheres negras, ao lado de outros atores, e essa ação foi bem sucedida. The fall of the slavery regime in Brazil certainly counted with action by Black women, articulated with other groups, and that activism was successful. Depois do fim da escravidão, do regime de escravidão, a vida nesse país pós-abolição sempre requereu o desenvolvimento de estratégias individuais, grupais e coletivas para a superação desse racismo patriarcal cis-heteronormativo, que tem, desde sempre, imposto condições adversas à vida das mulheres negras. And life in post-abolition Brazil has always requested the development of individual, of collective, and group actions to overcome the cis-heteronormative racism that imposes difficult conditions for the lives of Black women. Isso tudo certamente aconteceu apesar de que dessa nossa trajetória e nossas estratégias de ação e resistência estejam sendo, desde sempre, sistematicamente invisibilizadas ou subestimadas. And this took place in spite of the fact that the acts of resistance and the techniques of resistance for Black women are constantly undermined, underestimated, or rendered invisible. Temos atuado em irmandades religiosas dentro das regiões cristãs ou das religiões afro-brasileiras. Temos desenvolvido organizações de mulheres negras, seja para ajuda mútua ou para organização de superação. A primeira associação de trabalhadoras domésticas fundada no Brasil foi feita por uma mulher negra e foi a primeira organização sindical de mulheres. Ou seja, a história tem várias pistas de muitas organizações que fizemos e continuamos fazendo. So, Black women have acted within religious organizations, both in Christian and non-Christian religions, and mutual aid societies. And the first organization of Black women was founded in the 1930s by a Black woman. It was really the first union of Black domestic workers. And we continue to pursue many of these strategies. O nosso ativismo, como eu disse, sempre aconteceu e sempre se desenvolveu, muitas vezes em espaços exclusivos de mulheres, mas também em associações mistas, com participação de homens, como seja a gente participando como líderes ou como sujeitos importantes na condução daquele movimento e organização. So our activism always happened.
either in organizations that are exclusive to women, or sometimes in organizations alongside with men, either as leaders or as very important participants in wider movements. Isso me leva a afirmar que o ativismo das mulheres negras não é inaugurado com o surgimento do feminismo. Quando o feminismo chega no Brasil, ele tem forte marca branca, ocidental, de países do norte e das classes média alta e urbana. E ele já encontra no país as mulheres negras organizadas e lutando. So this leads me to say that Black activism or Black women's activism in Brazil predates the arrival of feminism in the country. Feminism in Brazil is associated with this Anglo-Saxon feminism that is generally white and middle and upper class. And when this feminism arrived in Brazil, it found an already well-established activism by Black women. Durante muito tempo, na verdade, ao longo de séculos, nós, mulheres negras brasileiras, não demos nomes ao nosso ativismo, né? Mas ele foi exercido em diferentes interfaces com o antirracismo, com o feminismo, com os sindicatos, com os partidos políticos e muitas outras associações. So we Black women did not for a very long time name our activism, but it has been executed in relationships with anti-racism, with feminism, with union organizations, with political parties, and many other political actors in society. O motor dessa multiplicidade é a complexidade do racismo e dos seus impactos sobre nós. E também a herança política e cultural possivelmente trazida do continente africano e mantida entre nós ao longo do tempo, que traziam a marca da forte liderança feminina. So the driving impetus behind this multiplicity is the complexity of racism and its impacts on us, and also the political and cultural heritage perhaps brought over from the African continent and maintained over time of a strong and continual women's leadership. Quando o feminismo negro é, portanto, uma construção recente. No Brasil, ele ganha força a partir dos anos 2000, à medida que as jovens mulheres negras entram para os espaços acadêmicos e se aproximam da bibliografia estadunidense, especialmente diante da insuficiência e da interdição dos conteúdos nacionais das mulheres negras brasileiras nesses espaços. So Black feminism itself is a recent event in Brazil. It really gained steam starting in the 2000s as more and more young Black women entered academic spaces and got in touch with United States bibliography, which was especially significant considering the lack of content and space available for these women before that period in Brazil. Mas é preciso dizer que essa corrente, esse grupo que se define como feminista negro, cresce em importância, cresce em presença e cresce em capacidade de vocalização das pautas das mulheres negras nos últimos anos. But it's important to say that this Black feminism is growing in importance, it's growing in strength, and it's growing in capacity to vocalize the demands of Black women in the last few years. A minha geração e a geração que veio antes de mim nunca se definiu como feminista negra. Algumas de nós nos definimos como feministas e outras de nós éramos apenas ativistas mulheres negras agindo em diferentes esferas. My generation and the generation of women before me never had defined itself as Black feminist. Some of us were feminists, some of us were activists in other spheres. De qualquer forma, isso nos traz para os desafios atuais. Independente de como nos definimos, nós trabalhamos juntas em pautas comuns. São muitos desafios. Em 2015, nós organizamos uma Marcha Nacional de Mulheres Negras. Na verdade, essa marcha envolveu uma preparação de 2 anos, envolvendo milhares de mulheres negras em todo o país, que terminou levando 50 mil mulheres à capital federal. So, in spite of all difficulties, we worked together
in response to recent challenges. So for example, after a 2-year organizing process, the National Black Women March in 2015, which involved thousands of activists, brought to the federal capital 50,000 people, which led to a significant explosion and expanding of organizations of different types and all over the nation. E eu posso dizer, inclusive, que Marielle Franco é, de certa forma, uma herdeira, é fruto desse processo. Ela era uma ativista desde a adolescência e após a marcha, né, ela, a ativista que ela era desde muito jovem, teve seu papel reconhecido dentro do partido político e a partir daí ela conseguiu se lançar candidata e sendo eleita com grande sucesso e muitas expectativas de todos nós. So Marielle Franco herself was in a way a product of this process. She was an activist since youth, and after this march that brought 50,000 women to Brasilia, she had her role recognized and within a political party, and she became a candidate. She got elected with very successfully and with a lot of expectations of what she could accomplish. Essa mobilização provocou também uma ampliação do interesse das oportunidades das mulheres negras, inclusive a participar de processos eleitorais, o que foi muito potencializado pelo assassinato de Marielle Franco. Então, no último ano, houve uma ampliação muito grande do número de mulheres negras candidatas, mulheres cis e mulheres trans, e várias delas foram eleitas em diferentes partes do Brasil. So this also led to an upswell of the involvement of Black women in politics. In the last year alone, we saw a much higher number of Black women, both cis and trans, being candidates in the elections, and some of them were elected, or a really remarkable number got elected. Também houve uma grande ampliação da participação das mulheres negras na academia, nos partidos políticos e outros espaços de ação política, nas corporações, nas grandes organizações. A Anistia Internacional é um exemplo, não é, que de ter uma mulher negra na direção, algo muito raro na história da Anistia e na história das organizações internacionais. So there was also Black women also started participating in much higher numbers in different spheres or in different places, such as in the academia and political parties, in corporations, and big NGOs. And Amnesty International itself is an example, as it is exceedingly rare to have a Black woman in a director capacity. A violência nos acompanha. Durante a marcha em 2015, 4 tiros foram disparados contra a marcha por indivíduos descontentes. Eram homens brancos, policiais e ex-policiais. Não houve feridas, mas eles também não foram devidamente responsabilizados. But violence still accompanies us. During the 2015 march, 4 shots were taken against the march by unhappy individuals or discontented individuals. And these were white men, both police and former police. There were no wounded, but they were also not held accountable. Em 2018, Marielle Franco foi assassinada no centro da cidade e os autores intelectuais ainda não foram apontados. In 2010, Marielle Franco was assassinated in downtown Rio de Janeiro, and the intellectual authors of this crime were still not found. Após as eleições municipais de 2020, a ampliação da eleição de mulheres negras, cis e trans veio também trouxe também muitas ameaças que essas mulheres têm recebido, ameaças e ataques nas redes sociais, no parlamento que ocupam e em suas casas, sem uma ação contundente dos entes públicos para proteger e para responsabilizar os sujeitos. So after the 2020 municipal elections, there has been a significant increase of the participation of Black women in politics,
which came with an increasing number of threats and attacks on social networks and parliament or in their very homes, without the public powers taking the necessary measures to protect these activists. O Brasil, governado por Bolsonaro, vê o crescimento das manifestações de supremacista branco, do armamento da sociedade e dos ataques físicos e digitais contra as mulheres negras líderes, em um momento em que a tragédia brasileira exige muito mais da nossa mobilização. So the Brazil governed by Bolsonaro sees an increase in the manifestations of white supremacists, of guns in society, and the physical or digital attacks against Black women in a moment where the Brazilian tragedy demands much more of our mobilization. O Brasil tem sido governado pelo caos produzido pelos racistas. Nesse momento, somos o epicentro da pandemia do mundo. Tivemos, nos últimos dias, a morte de mais de 4 mil pessoas em 24 horas, e é preciso dizer que é a população negra a mais afetada em todos os sentidos. Brazil is governed by chaos, and it is, at this very moment, the epicenter of the pandemic in the world. And it bears saying that the Black population is the hardest hit by this pandemic. E é nesse momento em que o nosso ativismo está sendo bastante exigido que nós nos apresentamos mais uma vez. As mulheres negras estão em todos os lugares, buscando alimentar quem precisa de comida, buscando oferecer equipamentos de proteção individual para quem precisa e também desafiando e demandando das autoridades o fim da violência, o fim da exclusão e a resposta justa e adequada ao nosso direito à vida e saúde. Estamos demandando vacina para todo mundo e exigindo do Congresso também que esteja ao nosso lado. Estamos ativos, mas estamos em risco. So it is at this moment of extreme difficulty that the activism by Black women makes itself particularly seen. We are everywhere offering food, offering personal protective equipment for those who need it, and demanding of authorities vaccination, security, and safety for those who need it the most. We are in danger, but we are active. E estamos sempre buscando diálogos, apoios e visibilizar essa ação, porque à medida que a gente visibiliza e valoriza o ativismo das mulheres negras, a gente aumenta a capacidade da sociedade de proteger a vida e a saúde de cada uma de nós. We are always looking for dialogue, for support, because the more we increase the visibility of the work that Black women do, the more we increase society's capacity to protect those who need it the most. Muito obrigada a todos, mais uma vez, obrigada a Lucas pelo apoio e estou aqui à disposição para o diálogo. Thank you all very much, and I am looking forward to our conversation. Obrigado, Jurema. Obrigado. Desculpa que eu me enrolei um pouquinho. Não, você foi muito bem. Thank you. Thank you so much. That was a really magistral overview of the trajectory of resistance and activism that, as you explained at the beginning, has resulted in the survival of, I think, not just Black Brazilians, but today, the hopes and dreams of more than one generation of people who believe in social justice. Thank you. I want to also thank Lucas Kotsukos Chalubi, and I also wanted to, I should have introduced him at the start, but as you see, he's quite a brilliant translator and interpreter, but he also has another life, and that is that he was a lawyer in Brazil, and we had the very, very good fortune that he decided to move toward historical scholarship and that he chose the University of Michigan to do his PhD work. So he's a graduate student in the Department of History here. He's beginning work on his dissertation on race and racism in Brazil mass politics and the reaction against Brazil mass politics in mid-20th century Brazil. So thank you again to Lucas. And I also wanted, before opening up to discussion, I also wanted to make sure to thank the Center for Latin American and Caribbean Studies. I'm sorry, Sueann, your video is off. Oh. I just want to make sure that's on purpose. Sorry about that. I didn't realize that I was controlling that, but thank you.
And the final thing I wanted to say was that I wanted to thank the Latin American and Caribbean Studies Center, which is a co-host with the Donia Center of this event. And this has been the third in a series of 3 events commemorating, honoring the memory of Marielle Franco, about whose life you just heard. So thank you once again. And we have already a couple of questions in the Q&A. And for the audience, please go ahead and type your questions in the Q&A, and I'll try to get to as many of them as I can. So the first question is, how do Black feminists deal with whitening? This is a question from Kim Wright-King, who is a US diplomat who's now stationed in Brazil. I think she's at the Sao Paulo consulate. So she asked, how do Black feminists deal with whitening? She puts that in Portuguese, embranquecimento, palmitagem, or I'll let Lucas, interracial mixing, palmitagem, and other whitening processes in Brazil. And additionally, how do individuals bring awareness to their own participation in these practices when anti-Black love and undermining great Black unity seems prescient? And she concludes that all genders have complicity in these practices. Entendo que é para eu responder agora. Você quer que Lucas traduza? Não, eu entendi. A minha pergunta é se eu já posso responder. Pode. Ah, ok. Dá um pouquinho mais devagar, porque daí eu tenho que ir também. Agora eu não tenho a cola, né? Desculpa, vou tentar. Bom, primeiro eu agradeço a pergunta. Falar sobre... Falar que primeiro, e dizer que o Brasil sempre teve estratégias de embranquecimento, em todas as épocas. E esse foi, em diferentes épocas, um tema importante ou menos, mas mais ou menos importante para o ativismo das mulheres negras, mas sempre presente. So, thank you for the question. And let me start by saying that Brazil always had this whitening ideology in some form or another. And that ideology has been a concern to varying degrees to Black women's feminism. Como eu disse, o movimento de mulheres negras é bastante complexo e diverso. Então, há respostas diferentes para esse problema. Mas nós temos em comum as estratégias de afirmação da nossa potência, né? Da afirmação da potência negra, de criação de possibilidades, de reconhecimento da importância da negritude entre nós, para que ela não seja desvalorizada nem desprezada. E esse é um passo, uma estratégia importante contra o embranquecimento. So, Black women's activism it is very varied. So it is difficult to give one answer, but I would say that one very important strategy throughout has been to reinforce the value of our contributions and reinforce the importance of our own Blackness and not let that be erased by these kinds of ideologies. Temos outra ação em comum, tensionar bastante as escolhas dos homens em relação às mulheres brancas, no sentido de que não é uma interdição, mas é um questionamento no sentido de problematizar os efeitos das ideologias de embranquecimento na vida e nas escolhas afetivas de cada um. So another strategy has been to closely examine the attitudes of Black men in relation to white women. And this is not in the sense of policing, but to question and make people look very carefully at their own affective choices. É importante dizer que o tema da palmitagem, ou seja, dessas relações interraciais, né, esse é um tema que interessa principalmente as pessoas heterossexuais, as mulheres heterossexuais, os homens heterossexuais, que debatem muito mais esse tema do que os outros grupos dentro do movimento de mulheres negras. It is important to reinforce that this idea of palmitagem, which is the phenomenon of Black men dating white women,
is Eu disse que é um tema muito mais debatido. Desculpa, eu me enrolei. It's of particular concern to straight activists who debate this term to a much higher degree for this issue. Muitos anos atrás, esse tema era tratado na chave da solidão das mulheres negras. Diga-se mulheres negras heterossexuais. Nos anos recentes, em que esse debate se intensificou mais nessa chave da palmitagem, mas, de qualquer forma, sempre se falou do mesmo fenômeno e sempre se denunciou a presença do racismo nessas escolhas afetivas. So this theme a few years ago was always treated in terms of the solitude of the Black woman. And in recent years, it hasn't gone away, but it is important to always stress and closely examine these kind of effective choices made by people. É isso o que eu tenho a dizer sobre isso. That's it for now. Thank you. So we have several additional questions. One by Sarah Gleason, who's an undergraduate student here at the University of Michigan. And she asked her question in Portuguese. And I'll go ahead and I'll translate for you, Lucas, to give you a little break. She asks, how could you please, I think this is related to what I'll be interested to see too, how you see this related or not, but could you please talk a little bit about the concept of racial democracy? Why is that so polemical in Brazil, and how does it affect Black women? And she adds, she doesn't know very much about the term, what it means, but she's really interested to hear what you think. Bom, obrigada também por essa pergunta. Democracia racial foi um conceito criado, né? Foi um dos principais vetores de uma fase da ideologia do embranquecimento, né? Essa é um dispositivo, mais do que uma teoria, né? Que buscava positivar a ideia de que o Brasil, um país mestiço, né, formado pela relação entre as três raças fundadoras e formadoras, o branco, o negro e o índio. E essa convivência criou uma nação mestiça que vivia, muito em comparação com os Estados Unidos e África do Sul, vivia relações harmoniosas entre as três raças. Essa era a ideia central desse dispositivo de celebração de um certo embranquecimento no Brasil. Okay, let me know if I missed something, because that was a lot. So thank you for this question. Racial democracy was a mechanism, so to speak, through which racial relations in Brazil, which is itself a mestizo nation, were depicted as being more harmonious in less violence, especially in comparison to the United States. And I just completely lost something. Isso, dizia que o Brasil, né, vivia uma harmonia das relações raciais quando comparado aos Estados Unidos e à África do Sul, e por isso uma democracia racial. Yeah, it's a concept that posits that Brazil has a racial harmony, especially compared to the United States and to South Africa. E dentro desse mecanismo, desse conceito, se tenta esconder e apagar toda a história da violência e da violência sexual, que está na origem da mestiçagem, e toda a violência que o racismo significa. À medida que se diz que o Brasil é uma convivência harmônica, mas não tão harmônica assim, porque tem um lugar muito especial para os brancos, e os negros e índios são personagens secundários dessa história. So this concept, it is used to depict this harmonious relationship, but it's a harmonious relationship that is not really equal, because it has separate places for whites, for Blacks, and for indigenous peoples, with the latter occupying a somewhat secondary place. E esse conceito, como eu disse, ele apaga
a história da violência e da violência sexual, que está na origem dessa suposta mestiçagem, e a história do racismo entre nós. And this concept, it erases the violence that is at the core of this concept, the sexual violence that is at the core of mestizaje, and it erases the violence that occurs between us. Uma das principais correntes de ação do movimento antirracista no Brasil, na segunda metade do século XX, foi denunciar esse dispositivo como um dispositivo também racista, e ao final do século XX, finalmente o Brasil deixou de lado, em grande parte, esse conceito e reconhece que é um país racista e que há necessidade, ou reconhecia, né, que havia necessidade de se fazer alguma coisa para resolver esse problema. So a very important part of Black activism throughout the 20th century was denouncing how this racial democracy smokescreen erased racism in Brazil. And at the end of the 20th century, or towards the end of the 20th century, we finally succeeded in getting the country to abandon this as an official kind of ideology. That's it. Thank you. So we have a couple of people writing to thank you, but we'll save the chat, so make sure you see that. And let's see, 3 more questions. I'm hoping we'll have time for all of them. I'm just going to go in order. Really great questions. This is from another diplomat, US diplomat, who's serving at the consulate in Rio de Janeiro. Her name is Tyra Beeman, and she says, thank you, Dr. Werneck and Lucas. She says, I'm grateful to be serving as a US diplomat in the consulate of Rio, and I'm a proud graduate of a historically Black college, Spelman College in Atlanta, and thus a proud feminista negra. So may you please speak more about current barriers Black communities are facing in accessing the COVID-19 vaccine in Brazil? And are there specific organizations working with the government to ensure equity, particularly in favela communities? Obrigada e bem-vinda ao Brasil, né, de atuar no Brasil. É muito bom ter pessoas aqui conosco. Tratando da pergunta, né, de como é que a comunidade negra, a população negra está lidando com a Covid e com a situação das vacinas. Bom, a população negra, junto com a população indígena, tem sido esses dois são os principais grupos afetados pela Covid. E essa tragédia tem a ver com a negligência histórica das autoridades em garantir os nossos direitos, o direito à saúde, o direito às medidas básicas de habitação, de saneamento. Então, quando a Covid chegou, encontrou condições de expansão sem que as autoridades, lideradas pelo presidente negacionista Bolsonaro, tomasse qualquer medida para proteger essa população. Então, estamos sendo bastante devastados pela pandemia. So, thank you for this question. It's always, welcome to Brazil. It's always great to have people here among us. So when COVID hit Brazil, it encountered a situation where these historically neglected communities, both the Black and the indigenous communities, a neglect that is reinforced by the denialism of the president, means that COVID-19 is hitting both Black and indigenous populations particularly hard in Brazil. Apesar da nossa extrema vulnerabilidade e dos impactos visíveis da pandemia entre nós, as autoridades, à medida, não consideraram fazer ações específicas para proteger a saúde de nossos grupos que são os mais vulneráveis. Não é à toa que as taxas de mortalidade são mais altas entre negros. So, despite our extreme vulnerability and the fact that the pandemic is hitting us particularly hard, the authorities have neglected or decided not to impose policies to address particularly the ways in which the pandemic is hitting these groups, which just reinforces the comparatively higher mortality rate in both Black and indigenous populations in Brazil.
todas as medidas que nós alcançamos, tanto de proteção, de assistência, quanto de cuidados, foram frutos de muita luta. E eu dou um exemplo. As comunidades quilombolas tiveram, não apenas desenvolveram mecanismos de monitoramento da situação da pandemia entre elas, mas também tiveram que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para exigir que o governo considerasse os quilombolas, as quilombolas, como prioritários quando a vacina chegou. So these, all of the accomplishments that we have had in these fronts have been fruit of a lot of organization and activism. So I will give an example. The Maroon communities, the Quilombos in Brazil, they not only instituted mechanisms for monitoring amongst themselves and each other for COVID, but they also went to the Brazilian Supreme Court, which granted these communities the right to be included as priority groups in the national vaccination program. Nas favelas, são as próprias organizações locais que estão desenvolvendo as medidas para a proteção das pessoas. E à medida que a vacina chega muito atrasada no Brasil, tanto pelo negacionismo das autoridades, quanto pelo egoísmo de outras autoridades de outros países e também das empresas, encontra uma população extremamente vulnerável e que não é considerada prioritária. So in favelas, for example, it is local organizations that have been engaged in activism to protect the community members. And when the vaccines do arrive, the very belated arrival of vaccines, both because of our government's own denialism and because of other countries' governments' selfishness in not providing vaccines to other countries, when these vaccines do arrive, they find communities that are not priorities to receive these shots in favelas. Temos visto cenas muito reconfortantes nas televisões de idosos que são do grupo prioritário sendo vacinados. Mas também chamou a atenção de grande parte da população o fato de que os idosos e as idosas que estão sendo vacinados são brancos, a grande parte. So we see these comforting scenes on television of elderly people who are one of the priority groups being vaccinated. But while these scenes are comforting because they're elderly people being vaccinated, it has not escaped the notice of Black organizations that these people are usually white. Algumas pessoas começaram a se perguntar por que os idosos negros não estão sendo vacinados, né? E a resposta é mais complexa, e acreditavam que era uma exclusão por conta do racismo, quer dizer, a vacina não estaria chegando a essas pessoas. Mas, infelizmente, a resposta é muito mais trágica e dramática. A população negra... Pois não, pode falar. So some people looked at this and questioned themselves, why are Black elderly not getting the vaccine? And one theory was that it was just racism. But actually, the answer to this question is much more tragic and much more dramatic. Isso porque, infelizmente, a população negra tem uma expectativa de vida mais baixa, ou seja, os nossos e as nossas morrem antes de chegar nas faixas de idade que estão sendo vacinadas. É por isso que a gente vê a vacina chegar e vacinar brancos e vemos muito poucos idosos negros sendo vacinados. So this is in fact because Black populations have a lower life expectancy in Brazil. So what ends up happening is that most Black people will die before reaching the age in which these priority groups are being vaccinated. E essa é a tragédia brasileira, né? A exclusão se dá por diferentes faixas. A epidemia está aí, nós somos, a população negra está entre os grupos mais vulneráveis e não há qualquer estratégia de levar a vacina a essas populações especiais, mesmo quando, a exemplo dos quilombolas, se recorre ao Supremo Tribunal. Após a decisão do tribunal, os quilombolas ainda necessitam lutar para que as autoridades locais cumpram a determinação da justiça.
So we are dealing with multiple situations. So the pandemic comes and it hits these populations that are particularly vulnerable. And even in cases when we are able to win concessions through activism, such as the Supreme Court including maroon communities in priority vaccination plans, there is still another fight of getting local authorities to actually implement and execute this decision. Obrigado. Thank you. Thank you. The next question is from Professor Melissa Creary, who is a professor in our school of University of Michigan School of Public Health. And I'll read this for the benefit of our English-speaking audience. She said, thank you so much for being here. And she says that I'm reading her. So my own work interrogates histories of Black women's influence on the creation of health policy, specifically around sickle cell and national policy for the Black population. I wondered if you could talk about the changes that have occurred from inside the policymaking apparatus now that Bolsonaro is at the helm, the ways that Black women's voices have been even more silenced at this moment. Obrigada pela pergunta. A produção de políticas de saúde é basicamente uma conquista da luta das mulheres. Foi onde nós, saúde e educação, sempre contou com um número maior de mulheres negras do que homens negros. Nós éramos mais especializadas no tema, não como pesquisadoras, mas como profissionais dos níveis mais elementares, mas ainda assim fomos quem pressionou, quem criou as estratégias, criou as propostas e pressionou as autoridades para a criação das políticas. Então, essa é uma área em que a luta das mulheres negras e as conquistas das mulheres negras é bem visível. So, thank you for your question. The creation of public health policies has been a particularly fruitful field for the activism of Black women. We are present in greater numbers than Black men, and both as practitioners and from the most elementary level and up, we have been successful at infiltrating and not infiltrating, at integrating these spaces and influencing these public policies. Infelizmente, os avanços que tivemos, seja na área da saúde, especificamente nas políticas de cuidado, de resposta de cuidado à doença falciforme, ou em qualquer outra área das políticas, têm sido descaradamente destruídas pelo governo Bolsonaro. Unfortunately, the advances that we have had in the area of health, and particularly pertaining to the measures to combat the sickle cell disease, have been quite overtly undone by the Bolsonaro government. A pandemia encontra, por exemplo, as pessoas com doença falciforme muito vulneráveis. E esses grupos, liderados por essas mulheres, seguem lutando, não é? A ponto de, no Rio de Janeiro, né, um novo protocolo lançado recentemente de prioridade de vacinação já passa a incluir pessoas com doença falciforme. No entanto, isso não é comum para as diferentes cidades e estados, porque o governo Bolsonaro é um governo que advoga pela morte e não pela vida. For example, when the pandemic hit, in Rio de Janeiro, the activism of Black women has led the local government to include people who suffer from the sickle cell disease, who are particularly vulnerable, to be included in the priority vaccination plan. Unfortunately, this is not the case elsewhere in Brazil, as the Bolsonaro government actively advocates for death and not for life. Mas eu acho que é possível imaginar as condições difíceis nesse momento para o ativismo dessas mulheres. São particularmente vulneráveis, a situação está muito dramática, então qualquer movimentação, qualquer conquista, ela precisa ser muito celebrada, mas é preciso reconhecer que precisamos de mais pessoas, porque a situação desses grupos é extremamente delicada. I think it's easy to imagine how difficult that is right now for the activism of these groups.
the situation is very dramatic. They're particularly vulnerable, and every small accomplishment has to be celebrated while taking into account the fact that the situation continues to be extremely hard. Isso, obrigado. Thank you. The beginning of your answer to that question reminded me of a question that I had, and that also came in via email before your talk, and it was from someone who's also posted a few questions, Alton King, who is a diplomat in Brazil, I think in Sao Paulo. So the question is about women's leadership and the really remarkable prominence of women, particularly and especially Black women in Brazil today. And you mentioned the new generation of Black feminists, and as particularly as illustrated by the 2015 march. But in general, it seems that women, and particularly Black women, are really at the forefront in social movements today. And what does that say about Black men's activism, or the activism of other sectors, and how might you explain it, whether that's true, and how might you explain that? Obrigada. Bom, sim, as mulheres negras estão muito mais, o ativismo das mulheres negras está muito mais visível do que antes, né? Por um lado. Por outro lado, né, eu costumo dizer há muitos anos, né, que boa parte do ativismo antirracismo no Brasil foi feito pelas mulheres negras. O que acontecia era que as mulheres negras faziam uma boa parte do trabalho, mas os homens recebiam os parabéns, né, e o reconhecimento. Nos últimos anos do século XX, a mobilização das mulheres rompeu esse acordo, que não era um acordo, né? Era o racismo patriarcal em ação. Então, a luta permitiu que se rompesse essa situação, e nós, mulheres negras, não conseguimos as condições necessárias para receber o reconhecimento e a visibilidade para o trabalho que a gente estava desenvolvendo. A partir daí, né, esse movimento só faz crescer. E a marcha, como eu disse, foi um outro momento bastante importante, porque uma marcha que reuniu diferentes gerações de mulheres, as mais jovens, as meninas e as mais velhas, ativistas com diferentes pressupostos, mas ativistas com o mesmo propósito, e isso permitiu que dessemos mais passos, que alcançássemos um pouco mais. Os homens continuam aí, os homens continuam ativistas, mas nós também estamos, é por isso que estamos visíveis. Okay, so Black women's activism has I've liked to say for many years that what happened in Brazil is that Black women organized and they did their activism, and they accomplished many things, but men came in and took all the credit, or the congratulations were given to the Black men activism and not to the Black women activists. But nowadays this is changing. We have reached a critical point in mobilization where we are accomplishing our own organization, and the big 2015 Women's March is an example of that, where men are still there. They're doing these things with us, but we are being recognized for our own activism, and the credit is being given where credit is due. É isso, espero que isso responda ou explique. Não sei se explica completamente, mas essa é a minha visão desse processo. Sempre estivemos lá, e eles também, só que a situação se inverteu um pouco. Thank you. Let's see, how much time do we have? We have about little over 10 minutes left. So we have a question. Another aspect of that same question, also from Alton King, is how is it that Black feminists leverage decoloniality, and in particular the ways that in the United States, numerous movements, women's movements, LGBT, labor, have utilized energy and passion of Black people, and yet placate Black interest and decenter Blackness. So I think in a way that's maybe another side of the same question. Exatamente. Obrigada. Porque é exatamente isso. A nossa própria luta e capacidade organizativa sempre foi movida
pelo nosso próprio fortalecimento e também pela denúncia das relações injustas e desiguais também dentro dos movimentos por direitos. À medida que nos fortalecemos, fomos rompendo determinadas estruturas e passando a assumir nosso lugar próprio, não mais subordinadas às posições de diferentes ativismos, mas, ao contrário, nos últimos tempos, somos nós quem tem liderado diferentes correntes do ativismo no Brasil. Isso graças à nossa própria organização. Eu acho que é justo. Bom, é o que a gente precisa agora. Nós somos bastante afetadas pelo racismo patriarcal cis-heteronormativo. É correto e adequado que a gente possa liderar também as lutas por transformação. Thank you. And there's a translation. Oh, sorry. Yes. Hold on, let me try and piece it together. Yeah, thanks for that. And I think that's exactly it. I think that we have been able to more and more successfully within our own activisms undo some of the structures that denied us the protagonism that we are now claiming. And I do think that in the last in more or less recent periods, we have been increasingly successful at this because of the amount and just because of how organized we are becoming or have become. Mas é preciso dizer que esse sucesso também significa vulnerabilidade. Não esquecer que esse evento homenageia Marielle Franco, e Marielle Franco é o exemplo dessa vulnerabilidade. But it's important to say that this success also means vulnerability. And this event, which honors the memory of Marielle Franco, perfectly symbolizes what the stakes of this vulnerability are. Thank you. So I think we have time for one last question. I wanted to first say that Professor Victoria Langland also wrote a message to thank you. She is the director of the Latin American Studies Center, which is one of the co-sponsors of this event. And she wanted to thank you and mention how struck she is by the courage, on this exact same note, by the remarkable courage of the many Black women activists who are organizing in Brazil and running for municipal offices in Rio de Janeiro. Particularly your comment about how this is a phenomenon that followed the assassination of Marielle Franco. And so the last question is in the same vein, could you speak more? This is from Gage Gerritsen, and he is asking you to please speak more about barriers to Black women who are running for political office, and mentions in particular that Brazil has both gender quotas and now racial quotas for political parties as they're distributing campaign funds. And in the 2020 municipal election, this translated into more Black women running campaigns, but few being elected. So if you could please comment on that. Obrigada também por essa pergunta. São muitas barreiras, né? São muitas barreiras para as mulheres negras que têm interesse e vocação para concorrer para posições políticas, né, em diferentes posições. Essas barreiras continuam. É verdade que políticas de cotas foram aprovadas ao longo de décadas, não é? Cotas para as mulheres já foi aprovada há muito tempo, nos partidos políticos, nas candidaturas. Cotas para negros é uma aprovação mais recente, e o financiamento equânime, equitativo, também foi uma decisão recente, mas que aconteceu para essas últimas eleições. Yeah, so thank you for this question. Many barriers continue. That is true. Although, quotas for women and quotas for Black candidates have been instituted, and the equal distribution of funds for candidates has been instituted in the last election, the barriers continue mostly there. Mas é preciso dizer que, apesar das decisões da lei, das leis de cotas, as 3 diferentes leis de cotas, elas foram sistematicamente desobedecidas também nessa eleição. Grande volume de candidatas mulheres negras, cis e trans não foi por causa das cotas, foi por conta das lutas e das mobilizações que aconteceram entre nós, fora dos partidos políticos,
que foram obrigados a receber essas mulheres. Né? Desculpa. It's important to point out also that in spite of decisions made in law and these three ways of quotas, so to speak, these decisions are systematically disrespected by political parties. And the upswell of Black women candidates in this last election were not because the law said it had to be so, but because of the activism and the organization by Black women kind of made it so that the parties had to receive these candidates. As mulheres negras não receberam os fundos necessários para suas candidaturas. Foi o movimento social que provocou, inclusive, a eleição de mulheres negras, cis e trans em todo o Brasil. Mas não tivemos condições de elegerem o volume necessário para ocupar mais posições. So these candidates did not receive the necessary funds to run their campaigns. These campaigns were run because of community organizing and social activism. And yet, and despite of the success that we've had in electing some of these candidates, it is still well below the amount of Black cis trans women that we have to elect to enact positive change. E ainda, as mulheres eleitas ainda não contam com o apoio dos partidos políticos. Eu disse no início que elas estão sendo ameaçadas nos parlamentos para onde foram eleitas, né, nas posições, nas suas casas e nas redes sociais. Elas são ameaçadas, elas são atacadas e nem os partidos, nem as autoridades fazem o que é necessário para proteger a vida dessas pessoas. And even when elected, these women do not have the full support of their parties. When they're attacked in the various legislatures that they're part of, in their homes, in the internet, both physically and digitally, neither the parties or the government institutions provide them with the protection that they need from these threats and this violence that befalls them. E é o legado de Marielle, o Instituto Marielle Franco, criado pela família, que tem liderado no país as denúncias e ações para a proteção dessas mulheres eleitas e para a modificação da situação, como elas são cuidadas nos partidos e pelas autoridades. And this is part of the legacy of Marielle Franco. The institute, the Marielle Franco Institute, dedicates itself to denouncing these situations and demanding that solutions be taken to stop these situations from happening. Thank you. I want to thank you so much for this. This was fascinating. You've given us so much to absorb, and I'm sorry that I think we've probably exhausted you after what I know was a very exhausting day and has been a very, very, very exhausting year. So thank you so much for coming and speaking to us. This was, I think, couldn't possibly have been more poignant and moving commemoration for Marielle Franco, so I thank you for that as well. I want to thank Lucas again for wonderful, wonderful interpreting. That was amazing. I think we've exhausted Lucas as well, so take a well-deserved break, I hope. And thank you to the audience for really terrific questions. Thank you for joining us today. And I was so pleased to see that we had undergraduates, we had graduate students, we had faculty members, and we had people from our community, especially happy to see our consular officials representing us obviously so ably in Brazil. That was a surprise and a very, very welcome one. So please come back to our events. Thank you so much for joining us and for asking your really incisive, insightful questions. Thank you again to Brenna for organizing this. This was handled really wonderfully well. And thank you for, I look forward also to another round of another series for the Human Rights Institute next year. This is the final one. So thank you again and goodbye. Bye.